a próxima palestrante, a Maria, eu queria fazer um aviso que a foto do evento vai ser imediatamente após a palestra da Maria, tá bom? E a gente vai tirar a foto na frente da figura de singularidades que tem aqui fora. Então, por favor, na hora que acabar a palestra, a gente vai todos juntos para tirar a foto. Aí, depois, é o café. Quem não tirar foto, não toma café, tá bom? É um prazer. Pelo que eu entendi, sim, na biblioteca. E embaixo, eu acho que foi isso que a Ellen me disse. Mas a gente vai descobrir que nós vamos seguir, pronto. Bom, gente, é um enorme prazer para mim apresentar a Maria Michalska. Atualmente, ela é jovem pesquisadora aqui no IGCE, desculpa, no ICMC. Quem sabe um dia no IGCE, como professora, mas depois. E eu não sei o título da sua palestra, você me desculpa, não está, não. Estou que você tem. Então, vamos descobrir o título Qual é o da título palestra. da sua palestra? Não sabe? Sobre o que você vai falar? Bom, vocês vão descobrir o título da palestra dela durante a palestra. Por favor, Maria. Muito obrigado. Então, a palestra sem título. Porque eu sou a primeira, eu acho que eu vou ficar a única que não usa os slides, né? Então, sempre tem o título nos slides. Não tenho, então eu acho que algo sobre a geometria Lipschitz nos espaços singulares. Acho que sim. Então, vou dizer sobre os conteúdos em um momento. Será melhor do que o título da palestra. Eu vou falar em inglês, vai ficar melhor para mim. So, I would like to thank the organizers, first of all, for inviting me to give the lecture. The things I'm going to talk about is joint work, based on joint work with Andre Costa of Universidade Estadual de Será, and Vincent Grandjean of Universidade Federal de Santa Catarina. So it's kind of generalization of things that we've done for the conic case and applied afterwards to Lipschitz geometry of generic algebraic sets. So I'm gonna make two connections with people during the talk. So my first connection was with Professor Jean-Paul Brasselet, because I have changed the concept of the talk, well, even the title, contents, and totally the area of the talk, so that you don't have to listen twice to me speaking about the same thing. So that's why I'm giving this talk first time, because I decided, let's talk about something absolutely new and very different from the last time you've seen me, not so long ago in Warsaw, right? So the contents of the talk, which are going to substitute the title, is that I'm going to give a very basic explanation of what Lipschitz geometry means, and what are going to be the singularities that we're going to be working with. So first, I'm going to give basic notions. Then I'm going to talk about singular manifolds and a simple metric resolution. Afterwards, I'm going to talk about bouquet of singularities of my prescribed type. And perhaps I'm going to say a few words about the global behavior, the counterparts to the local theorems. Okay, so that was the content of my first. Okay, so basic notions, the first part of the talk. So what is Lipschitz geometry? Basic notions. So Lipschitz geometry treats geometry, how it behaves under Lipschitz mappings. So first, of course, we know that if I have a function from Rn, from R to R, it is Lipschitz if there exists a constant such that for any x, y, I have the distance between the values governed by the distance between points up to a constant, which I'm going to very often write like this. Forgetting the constant, meaning up to a constant less or equal. So if I have here from Rn to Rm, then I have here the norm in M, here the norm in Rn, and the distances of the points in the spaces. So if I have a function from x to y,
it stands to reason that for any, there exists a constant such that the distance between the 2 points is less or equal than the distance in x between 2 points up to a constant. What does it mean here? Like, we have to have a distance. So these two spaces, they need to be metric spaces. So the natural setting of Lipschitz geometry is in metric spaces in general. So, okay, now we know about the Lipschitz thing. So the second thing to ask is what a singularity is. Like, everybody here knows, but if you look at metric spaces, then it's not being obvious. It's not entirely obvious what a smooth point is in a metric space. So I'm gonna say that if I have a metric space, it is smooth at the point x and x if its germ is isometric to a germ of a Riemannian manifold at some point. So here now I have a smooth structure, and that's why I can say that the metric space is smooth at a point. So this way of looking at things is a very, let's say, classical way of looking at things. There was work especially I got this from the Finnish school. So there is a strong Lipschitz geometric school in Finland, and well, with the biggest person being Heinonen. So you can think about this in his works. Of course, there is non-smooth analysis coming, let's say, from Gromov, and afterwards developed, for instance, by Chiger. So these are big names attached to this, and it means they look at smooth points and the singular points. So we have Alexandrov spaces, a lot of stuff, a lot of interesting stuff. So, well, but it's smooth if it's isometric, but yeah, here I said I have a metric space, and here I said I have a Riemannian manifold. So a Riemannian manifold is something equipped with a Riemannian tensor. I have to choose the tensor first. So let's say I should have clarified that there is a tensor here. And if I have a Riemannian tensor on a manifold, I can define the distance between the 2 points. Let's say attached to the metric tensor G, which is going to be the infimum of lengths of curves piecewise smooth, for instance, arc connecting x and y. So what is the length? Of course, I can calculate it thanks to the tensor, because I just integrate over, let's say it was from 0, 1. I just integrate the metric, okay, at the gamma of t point. And on the other hand, if, let's say if we suppose that M is embedded into Rn isometrically, which is possible via the Nash embedding theorem for complete manifolds. So I can always assume for a complete manifold that it is isometrically embedded in Rn. Then it means I can calculate this thing as the supremum of approximation of my curve by little segments. So gamma ti minus gamma ti minus 1 from the outer metric, and the supremum is over partitions of 0, 1. So I have, let's say, I have an embedding, even if I don't have the metric tensor, so even if M wouldn't be smooth, I still would be able to induce a length structure on the set. Of course, provided that the set is path connected or something like this. Okay, so now that we know what this, yeah. So now that we know what
smooth point is, we might say something about singular points, but just know that if we worked with arbitrary metric spaces, we might not encounter a single smooth point. So I need to restrict myself because, of course, like we're here usually dealing with kind of algebraic data. So I will try to use my data in an algebraic type of way, although it's not necessarily being tame. So one more thing I wanted to say, that if I have the distance, let's say if I have already the Nash embedding of M in Rn, the distance is not the same as the outer distance, of course, because this distance is induced. If it's an isometric embedding of a Riemannian manifold, then this is going to be defined like the embedding is just induced by the Euclidean metric on Rn, restricted to M, and therefore I induce on M always the length structure. So for instance, if I have a smooth submanifold M in Rn embedded in such a way, if I want to have a distance between 2 points, it's gonna be the distance inside, not a distance between the 2 points in the ambient space. And so, let's say it's pretty obvious if I have a small neighborhood of a point, the distances inside of M and the distances outside are gonna be the same up to constants. And this is what is called an LNE property, Lipschitz normally embedded, meaning that the identity of M embedded in Rn with respect to the outer metric and the length structure are equivalent, Lipschitz equivalent, meaning that there exists a Lipschitz map such that it satisfies this condition, but also satisfies this condition. So, which I should put it here, but you can bound also from below. So in such a case, if something is up to constants comparable, I will write like this. It will be like Lipschitz equivalent. Okay, so since I'm talking about Lipschitz geometry, I will look at, because now I had an isometry here, so I want to look at something which is by Lipschitz only, and yet I'm somehow in a smooth category. So observe that if NH is diffeomorphic to MG Riemannian manifolds, then they are by Lipschitz. Then the diffeomorphism is by Lipschitz. Well, locally. So if they are compact, it is by Lipschitz. So if M and N are here the same, it means that whatever Riemannian tensor I put onto my manifold, it's going to be locally by Lipschitz structure. So from the point of view of Lipschitz geometry, I can put whatever. But here I was talking about manifolds, and so this is too smooth for me. So I'm gonna need, singularities. One more thing I wanted to add here. We have the Myers, well, somehow in the other direction. We have the Myers-Steenrod theorem. Its first part, the easier part, is that if I have two manifolds with the length structure, let's say, isometric with respect to the length structure, then this isometry is an isometry of Riemannian manifolds. So in particular, it's smooth. So then they are smoothly isometric. So why I wanted to say this once more, let's say this, because if I have a smooth point of a metric space, I can
put on it a differential structure and treat this smooth point as a point of a smooth manifold with the length structure preserved by the Riemannian tensor that's on it. So this is, let's say, my introduction to basic notions. So now from smooth points, we're going to go traveling a little bit to the singular points. No, okay, let it be. So for algebraic geometers, we have this, that if I have an algebraic set, then X minus its singular locus is a union, because there might be different components, is a union of Riemannian manifolds. If it was already, algebraic sets have a natural length structure, etc., etc., etc. So it's, and for differential geometers, singularities also arise very naturally with respect to the Riemannian structure, because if MG is not complete, then its metric completion might not be a manifold. Because let's say if I have the Riemannian tensor, I can put the length structure and then I have a metric completion of it. And so for instance, I can do, let's say I have the graph of sine 1 over x. I induce for x bigger than 0. I induce the ambient metric on it. It's still a nice, it's going to be in itself a Riemannian manifold. But if I close it with respect to the metric completion, I'm not going to get a manifold at all. There are other examples, of course, sequences of collapsing Riemannian manifolds, which we're going to do here in a very straightforward manner, because we're going to use somehow collapsing of manifolds, but in a uniform way, in a homogeneous way. I'm not going to talk about the example of Alexandrov's horn sphere, but there is another example that I'm going to give, which is going to be my model example. So you can pay attention to this example, because this is all there is up to computation. Okay, so let's take a compact, let's say complete, so I don't have problems. Compact, complete, connected, smooth manifold. I don't want to have problems, so I'm going to assume these things with a metric tensor here, and I'm going to take m equal n times, in this example, I want to have 0 infinity. So just a cylinder. So it goes up. And here I have the basis n, of course. Okay. And so I can equip this with a metric. It's going to be a Riemannian metric. If I have u here or here with r. So what do I have? I have a standard metric on a cylinder up to this thing, which when r tends to 0, this vanishes. So it contracts the cylinder. So it's a contraction of the cylinder. Let's look what is going to be the limit. When k is equal to 0, this is the standard cylinder. So the completion
is going to be a standard cylinder. If k is equal to 1, I'm going to arrive at a cone over n. And when k is bigger than 1, then I'm going to have something that I'm going to say that it's a form or a no, here it's just cuspidal. So you can think of it as a rotated cusp. So you can see that, okay, the metric completion here, we ended up with a manifold with boundary, whereas here we ended up with singular spaces. And in this case of something which is highly singular space. One more thing, then because I want to be very lazy and I'm going to be very lazy, just note that in case of length spaces, satisfy Hopf-Rinow theorem, meaning that a length space, let's say usually it's XD, is complete if and only if all points can be connected by a length minimizing, can be connected by length minimizing path, which in context of Riemannian geometry is known as the geodesic, and so it is here, it is a geodesic. Okay. So I will be lazy and I will work with complete sets so that I have geodesics, and I'm now going to try to put some singularities that are consistent with the two approaches that I set here, like the algebraic approach and the collapsing Riemannian manifolds approach, more or less. So I'm going to talk about singular manifolds and simple metric resolution. So because, let's say, it's going to be clear once I'm going to use only isolated singularities, it's going to be more or less clear that the first definitions, they don't ask for any isolated property. So let me define a singular manifold. So XD complete length space, sigma in X finite set, such that, okay, here I only want to introduce a notation, to be honest. We have, of course, this, and is smooth, so is locally isometric to a Riemannian manifold of dimension n. I'm gonna put a dimension on the complete length space. So this means there exists a covering of X0 such that for any U in U exists an isometry phi mu GU. Well, I didn't put here the metric, but I think I want to just have a name for the metric on M. And then we say that X is a singular manifold. Then X is a singular manifold. So this is a classic concept, especially when it has conic singularities. So we have the warped metrics, which
are going to be covered by the ones that we do here. We have scattering metrics, which are like, let's say, like the inversion of the ones, and some very, very classical things from the School of Melrose, for instance. Okay, but what didn't I do? Let's say I'm going to be very lazy, because let's say in the paper we put the definition of singularities already here. Let's say what's kind of a singularity. I will be very lazy, and I'm going to impose the singularities already from the resolved space and pull it back, so I don't have to put it here and afterwards show that it's by Lipschitz-Lie equivalent to the thing. For the sake of the talk, I'm going to just do a simple metric resolution and pull back the conditions on the length structure from the manifold. So, and I'm going to be really lazy. But already with this definition, so let's say we can see that with this definition, X is like a stratification. So there is the top dimensional strata, which is the smooth Riemannian manifold of dimension n. Well, locally a smooth Riemannian manifold of dimension n. And the points, but we don't have any Whitney type of a condition up till the moment on how they meet at a point. But we can already do a proposition that X, well, with a metric, of course, is a singular manifold if and only if X is a Riemannian manifold. I'm gonna, let's say the proof is kind of obvious up to one thing. If X is a metric space, I already know that X is paracompact and Hausdorff. Something that people sometimes forget defining when defining a manifold. And if it's paracompact and Hausdorff, only then I have a partition of unity. Subjugated to the partition in this theorem. And if I have this partition, then I can define the global metric on the interior of X by times the partition of unity is Riemannian metric on the interior. So the only thing I wanted to underline here, we're in metric spaces, so we have to be careful about some things. Okay. So a simple metric resolution. No, maybe. Aha. Okay, simple metric resolution. And I'm going via this way impose the conditions onto my set. So let X be a singular manifold and a continuous, I'm gonna continuous surjective map phi from, so here I have a Riemannian manifold with boundary. I'm gonna want this to have a compact boundary. With the conditions I'm gonna get that M is complete, such that, well, I'm not gonna write this down. I'm gonna say it, but write it down like this. But every singular point, maybe I'm gonna put like this. Every point in the singular set goes to a boundary component. And they don't go anywhere else. The second one, outside of the boundary, this is gonna be an isometry of Riemannian
of Riemannian manifolds. And so this is called, so then Phi is a resolution, a simple metric resolution, And if this is exactly the, if this is the smallest set of where we have all the singularities and it coincides with this set, then it is a resolution, a simple metric resolution of singularities of X. Because I might want to resolve some other points if I have a subvariety, but I think I'm not going to go into that. So another equivalent definition. No, there is no equivalence here. I'm going to look for it. No, it's gone. Okay. No, it's here. So I'm going to put another proposition. X is a singular manifold with simple metric resolution. Okay, no problem. I'm going to have, there they are. Okay. I see your point. I see your point. If and only if X is a quotient, where is the, is a quotient by a map of this type. I'm not going to write the conditions. It's pretty clear that it means satisfying this. So an example is pinched torus of. It has to be like this. Now it has to be here. Okay, so of course, the outside of the point, of course, it's just a tube, let's say 0, 1 times the sphere. And to get it back, I just need to impose some kind of a metric that's going to collapse. Like, I'm not sure exactly what's the definition of the pinched torus, exactly what are the rates, but I'm going to be lazy all throughout the talk and put here the r square plus r square y minus r du square. So it means whenever r tends to 0, let's say 0, 1, if r tends to 0, it's going to collapse here. R tends to 0 collapses here. And now I can choose my mapping because let's say, collapsing via this only, let's say, from the point of the length structure collapses like this. And now my mapping here is an isometry outside of the points, and I want them just to go here. So this is my mapping phi, which is the simple metric resolution of the pinched torus. Maybe not of a pinched torus. Okay, but it's quotient by a map phi, but I forgot to put a metric, because here, what could happen is that I have 2 points here, and, well, they are here. The distance is given by this geodesic, so it goes through here. Whereas in the pinched torus, it goes through here. So a quotient by a map phi with the distance, proof is unnecessary. I prove only simple things. So with the length structure retrieved, so this is the original length structure, it has to coincide. It's retrieved by the minimum between, let's say I'm going to put that this is the length structure on Y, or dm x, here I should have phi of x, phi of y.
phi of x. So if x, y are not in the border here, then I retrieve it like this. And now dm2, some boundary component, plus I will probably need to go through some boundary components. And I and j plus 1 plus, and from the last boundary component to y, and k to, well, y. Okay. And the minimum is taken over all sequences of boundary components of M. And it's going to retrieve the structure, because there is going to be the collapsing onto the boundary components. Well, there should be, I should put it in the, this is not totally correct. But if I have 5 minutes afterwards, I'm gonna, yeah, but I want to go further if I go back here. But what I wanted to have from these things, the simple metric resolution, is what I told you earlier, that I can control the type of singularity by imposing it onto a smooth manifold where I have much more things. The only thing that I lose is that, well, the Riemannian tensors are no longer Riemannian if I extend them onto the boundary. They lose the positive definiteness. So they might be non-negative definite, and this was exactly the case. And so the distances between the points on the boundary are 0. So I have something which is called a pseudo-Riemannian. No, I don't have it. I thought it's going to be good to have so many blackboards, but now I'm losing things on them. But it's like, where is it? So what I wanted to say is that now if I want to have the Riemannian tensors to be able to extend Lipschitsly onto the boundary, and so I will have pseudo-Riemannian tensors who are going to give me a pseudo-Riemannian distance. And with pseudo-Riemannian distance, I can have a Lipschitz condition with respect to the pseudo-distance. And if a function satisfies the Lipschitz condition with respect to a pseudo-distance is something that satisfies all the conditions of the distance, except that the distance between two different points might be 0. So this is a pseudo-distance. So then I can have a pseudo-Lipschitz function with respect to and I can have a pseudo-bi-Lipschitz function. And this is not very surprising that if I have mg diffeomorphic with nh, where gh are as in, for instance, let's say I don't want to write it down, are Riemannian on outside boundary and extend Lipschitzly onto it. So if I have a diffeomorphism between if I had diffeomorphism between the two Riemannian, it was locally by Lipschitz. If I have diffeomorphism between two pseudo-Lipschitz, it's going to be locally. Then the diffeomorphism is locally pseudo by Lipschitz. Okay, so you see, I have everything that I need to do Lipschitz geometry. Like, I can do anything diffeomorphic. So locally, I can treat everything like Rn because of charts. So up to by Lipschitz equivalence, I have a very predictable behavior.
So now I can go to the type of singularities I'm going to look at. So the bouquet of cuspidal and conical and singularities, and it's going to go beyond, so I'm going to call it foreign singularities. So paragraph 3, bouquet of singularities. I'm going to work with isolated singularities, local linear point. So a bouquet of singularities is just going to be gluing together a couple of isolated ones by having zero, gluing them at zero. So this is going to be a bouquet. We don't need to have more of a definition. Now on to the elements of the bouquet, which is much more interesting. So yeah, I already said that. Yeah, we're going to cover the cases of the conic ones, which I mentioned, the works of people about this. It's going to cover cuspidal ones, which are, let's say, in the works of Grieser or Ursula Ludwig, looking at local index near conical points. Oh, no, she doesn't use cuspidal. Okay, and for instance, Armin Reiner, that looks at smoothness near cuspidal points. There's a lot of things being done, especially in recent years, but it's still very hard because it is. So, as I said, we're going to be lazy and impose the type of the singularity via the metric resolution. And I'm going to be super lazy and I'm going to impose it via a model. Because of the diffeomorphisms, I'm going to have everything by Lipschitz, so I just need to look at the model one. And so let's, again, have a smooth, compact, connected. Let's say it's connected. Why not? Because if I glue together singularities, then I can glue over connected, complete, compact. Smooth already, manifold with some Gn. And I'm going to look at the cylinder. So I have some N. I have a cylinder over N. And this is going to be my model manifold. The boundary is going to be, which is N. And here is UR as usual. What do I want? And so I'm going to have a model for my behavior, which I already said, I think at the beginning, that I want to have homogeneously contracting boundary things. So my model is going to be G, a pseudo-Riemannian tensor, such that G is Riemannian on M minus the boundary. And well, I didn't need to say this, to be honest, because by definition, okay, this is going to be near boundary. Alpha R. And this is going to be its form near the boundary. Near the boundary. So I need to have some conditions on those functions. Alpha, they go from 0 infinity to 0 infinity. Alpha at 0 should be 0 because I want it to degenerate. They are positive and smooth. Positive and smooth on 0 infinity. For the sake of simplicity, I want to, well, not only for simplicity, is strictly decreasing because I don't want to be boggled up. Okay, so in fact, this model is somewhere like I don't need to have it to infinity. I only need to have it near to the boundary. So if I can put the epsilon smaller, if I didn't have this condition here, then it would mean I could have geodesics doing like this. And in fact,
it's kind of a hidden, like if I push it onto a length metric, it's not allowed already, but let's just have the model and I already put it here so that it sticks. So I don't want to have this behavior. I have nice behavior with respect to the height. It's strictly decreasing. And I want to have a condition on the rate of alpha. I want to have some Lipschitzness. So C times rho. Okay. And the proposition somehow is, of course, like this induces a pseudo distance on the manifold, and which I already talked about. Oh la 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 la. I have how much time? 10 minutes. A little bit less, so. Okay, I already said they are pseudo by Lipschitz. And okay, so I'm gonna just say, without a proper definition, but let's say a definition, I'm gonna say a manifold any M G equipped, so where G is pseudo-Riemannian, so where is pseudo-Riemannian, is an HBC space. Okay, I said it's a model, so I didn't say, so I didn't put a name on it. I put a lot of things. So we say M is HBC, homogeneously boundary contracting metric. And here it's a model metric if the following holds. So it's on a cylinder, this is a model. And we say this is an arbitrary manifold is an HBC metric space. No, Riemannian metric. If it is locally diffeomorphic, locally isometric, so pseudo-isometric to a model HBC up to automorphism. So a diffeomorphism onto itself. And so this G up to Lipschitz stuff, so I'm gonna skip some things, is equivalent to dr square plus alpha r square du square. And in this representation, when I get rid of this, I reparameterize. This is called the rate of contraction. And so if I have, we already saw the rate of contraction with respect to the cylinder, that we could have a cone afterwards, we could have a rotated cusp, but we also can have a rate of convergence of the type r plus r squared plus r sinus 1 over r. So with a lot of oscillation, but still being killed off at the end because we want isolated singularities. Okay, so the proposition definition. So we know what so I will say that my singularity is a bouquet of HBC or foreign singularities if it admits a metric resolution onto an HBC space. So this is, let's say, I did a metric resolution. I say this space there is HBC, and so this is, I define, okay, so this was a foreign singularity all the way. I told you I'm being lazy. You can define it from down upwards, but I don't have so much time for it. Okay, so
So let's say a theorem. If, well, let's say there is a bouquet of singularities, so that each part has a simple metric resolution, and let's say the theorem says that a bouquet of foreign singularities has a simple metric resolution also, and foreign singularities are such that admit HBC resolution space. This is how I go from this. And so a corollary of this theorem let's say skipping a beat, a point that I wanted to make that was very simple, but not the hard consequence of the corollary is going to be that if I have x0 in Rn0, and it is a bouquet of foreign singularities, and it's isometrically embedded in Rn, then X is ln E, if and only if there exists, there exists. This is going to exist by default, if and only if the number of connected components of X, the number of connected components of the strict transform of X. So I'm going to resolve, because I can, 0, even if it's not singular, by a simple metric resolution such that it agrees with the resolution of X. And I can do this. This is somehow the first theorem that I skipped. And then X is ln E Lipschitz normally embedded if and only if the number of connected components of the strict transform, meaning the closure of the preimage by the mapping, the resolution, simple resolution mapping, is equal 1 in every component HBC component of M such that the rate of convergence is not T. This is a small o. So it's strictly asymptotically less than T. So a hospital one. If it's conic, I don't care about the connected components. If it's not conic, then I care, then it has to have one connected component. Otherwise, it's not good. So I'm gonna look, here. Okay, I have it here. So I said, so we have the Lipschitz behavior of things at infinity. So I said at the end, I'm gonna try to say something about the global behavior, and of course I don't have time, but it's very simple. Well, concept is simple. Concept is simple, okay. Okay, so, and I'm gonna make a second connection. So since forever, I've been looking at things at infinity. This is the only thing that's in common in what I do. And when I came here, of course, Siginia was the person that was putting the group together. And one of her postdocs at the time was Helge Pedersen, who is now a professor at Universidade Federal. And of course, he was working with Van Pichon and Walter Neumann, and they were working on Lipschitz geometry with Siginia. And this is when I started getting to know anything about Lipschitz geometry. And Helge, he told me about the examples of bad behavior under Lipschitz normal, of Lipschitz normally embedded sets under blowups.
because they were studying this. So if you start with an LNE algebraic set, you blow up, you might end up with a non-LNE set. If you start with a non-LNE set, you blow up, you might end up with an LNE set. So there is absolutely no rhyme or reason to this. And since the blow up in some sense is indistinguishable from the projective closure, in a sense, it was easy for me to adapt the examples to the global behavior of LNE sets, because here we did everything locally. And so, of course, we were, let's say with Vincent, we were already doing stuff on the other talk that I was somehow supposed to say, but I decided not to, that you already followed. So we were working on that. We were working on that, and we were using one-point compactification. And people, let's say, when I had this idea, people were like, "No, you're not going to use this in algebraic geometry," and yet it works. It works, and it works also here. So we somehow looked at the, let's say, this was the idea of Vincent, to translate the local behavior into global behavior through the lens of the Riemannian, of pseudo-Riemannian tensors. And so locally, near a point when you have a flat conic behavior in Rn, it can be translated by inversion into a scattering metric behavior. And these two are indistinguishable through the inversion process. And here, after some work, unfortunately, you can do the same. You can study the inversion of this thing. So if this tends to 0, then this tends to infinity. And you can replace the ends of a manifold with a compactification under an inversion. And there is a lot to prove, and I'm not going to write it as a last theorem, but there is also a corollary to that, that an LNE set is LNE under this metric if and only if it's LNE under this metric. So you can substitute an unbounded behavior by a bounded behavior in a compact, and use all the tools from the local study. Okay, I think I'm out of time. Thank you for letting me finish my 1 minute more. Only 1 minute. Thank you for your attention. Hello. There are questions or comments? So thanks a lot for your lecture. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, nie ma za co. Muito obrigado. Merci beaucoup. I will make a bridge, if you allow me, at least by the name of Lipschitz, between your lectures and other lectures. There was lots about characteristic classes. Oh, may I? Of course you may. So, of course, it's the name, mainly the name, but also the main property of Lipschitz, which is that you have hidden, maybe, that it is a property of extension, of which is the main property of one of the main properties of Lipschitz, of course. And you know, there is a Tadeusz Mostowski in the University of Warsaw who defined Lipschitz stratifications for analytic spaces. And it is so the connection with characteristic classes is here. That when Marian and Schwarz defined characteristic classes by obstruction theory using Whitney stratifications, that was recalled by Pepe, by many people during this conference. And so she used Whitney stratifications. Whitney stratifications are very easy to understand what they mean.
but to use it's powerful. It's a she made she's a book, a full book, to explain how to use this witness stratification, which has properties of pairs of strata. And if you want to use with a full number of strata, you have to, sometimes the extension is conflictual. And so you have to, it's horrible, it's horrible. It's a mess. If you use Lipschitz stratification. Of course, Lipschitz stratification is difficult. The work of Mostowski is not so easy to understand. But when you accept Lipschitz stratification, the work of Marie and Schwarz, the same idea, exactly the same ideas, taking triangulation and dual decomposition, and also the way of radial extension. You use this and Lipschitz stratification, and it's very easy. Yeah, like there's and this is a recent work by Thuy. I don't know if she disappeared. She's not here. Okay, by Thuy, Mostowski, and myself. We explain how to construct characteristic classes using Lipschitz stratification. Oh, really? And this is it's published or so recent? It is on the, we are waiting. We are waiting the referee. Oh, so maybe it's you. So it's of course it's by the name, much more by the name that there is this connection, but this gives a connection between new lectures and characteristic classes lectures. Thank you. Thank you so much, because this is one I didn't talk during the talks about connections to other people, because then I would drown in names, because to be honest, whoever, let's say some people saw in different places connections, but I wasn't able to find connections with characteristic classes, so thank you so much. And I also, let's say, just wanted to say it's a happy birthday. I'm really happy to be able to be in this conference. Okay, I think that we don't have more time for questions. You can ask her after the photo, okay? Then we have a coffee, then we have a continuation, okay? And poster session. Poster session is during the coffee. So coffee is more important. Of course, always. But now we have something more important, that is photo. Yes. Okay, let's go to the photo, take the photo.
Alô? Aê. Bom, gente, agora, cereja do bolo. É a hora que a Alice e o Nivaldo vão falar um pouco sobre o Jean Paul, tá bom? É um prazer enorme, né, convidar os dois para fazer a apresentação deles aqui para mim. Faz favor. Fica pertinho de mim. Cadê o... É esse daqui. Alô? Se ela precisar, já está ligado, pode falar. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu queria agradecer à comissão organizadora e ao comitê científico pela oportunidade em poder falar do nosso amigo Jean Paul Brasileiro. Aqui tem que ligar, tá bom. Bom, eu vou destacar aqui alguns aspectos que já devem ser de conhecimento de todos. Aspectos esses que fazem de JP, como a neta carinhosamente o chama, e nós nos juntamos a ela, a tornar o JP uma figura ímpar. O JP falou que na França isso não é coisa boa, mas aqui no Brasil, JP, é dizer que uma figura ímpar é dizer que é uma pessoa extraordinária, única. JP, antes de tudo, é uma pessoa extremamente educada e culta. Conviver com ele não é só aprender matemática, mas, sobretudo, aprender a arte de viver, com firmeza, mas sem causar conflitos desnecessários. Um prazer enorme conviver com você, JP. Muito obrigada. Nossa convivência se inicia em 2010, no EBT de Rio de Janeiro. Marcelo e eu fomos conversar com Jean Paul, porque eu sempre quis saber quais conceitos da topologia algébrica poderiam ser adaptados na teoria de singularidades. Marcelo achou que a pessoa ideal para isso seria o JP, visto que ele tem grandes conhecimentos nas duas áreas. Para nossa alegria, Elíris aceitou fazer parte do nosso grupo. Elíris é uma pessoa maravilhosa e sua companhia é sempre cheia de otimismo e alegria. Graças a ela, mesmo nos momentos árduos e difíceis que envolvem pesquisa, conseguimos manter a harmonia. Lá na França, nós estudávamos numa capela, lá no Cirmes, numa sala lá. Essa é a foto quando fomos lá.
Nossos trabalhos foram desenvolvidos através do Google Meet e também com visitas à França, assim como visitas do Jean Paul ao Brasil. Essas viagens foram sempre acompanhadas de visitas interessantes a lugares que certamente não teríamos conhecidos, não fosse a gentileza de JP. Quando nós trabalhávamos no Google Meet, sempre nós tínhamos na plateia, a Growth. Ela participava das nossas discussões. Aqui nós temos a gruta, que nós fomos visitar, onde a Maria Madalena passou os últimos passou os últimos momentos. A gruta ficava numa montanha bem elevada. Eu não consegui, por motivos óbvios, chegar até lá. Mas Jean Paul, a Elires e o Marcelo foram e tiraram a foto. É um lugar que pouca gente acho que conhece. Nós tivemos a grata alegria de poder conhecer graças ao Jean Paul. Também vamos conhecer uma cidade medieval, Le Castellet. Le Castellet é uma cidade medieval cercada, inteiramente cercada, interessante, que nos muros tinha os buracos assim, onde ficavam os canhões. É uma cidade muito histórica. Bom, agora eu vou falar um pouquinho de matemática. Como eu disse, a extensão para variedades singulares, de resultados que não são conhecidos para variedades suaves, é um grande desafio, para o qual é necessário especificar os objetos e teorias considerados. A homologia de interseção, devido a Goreski e McPherson, tem permitido resultados, em particular para Witt Space. O primeiro trabalho com Jean Paul, Elires e Marcelo, trabalhamos juntos, foi o Cobordism of Maps of Locally Orientable Witt Space, publicado no Debrecen em 2018, e que trata especificamente de resultados de aplicações normally não singular, ou plácidas, entre espaços de Witt Space, compactos e localmente orientados. Esse trabalho foi baseado no artigo do Stong sobre cobordismo de aplicações no caso suave. Nós definimos, Stong trabalha especificamente com classes de Stiefel-Whitney. Nós definimos as classes de Stiefel-Whitney usando as classes de Wu, definidas por Goreski e Pardon. Em seguida, mostramos que, dada uma aplicação f de x em y, tal que o par xf é bordante a zero, então os números de Stiefel-Whitney para variedades singulares, associados à aplicação, induzida entre os grupos de homologia de interseção, são nulos. Esse é um tipo de teorema clássico em cobordismo, né? Aliás, no caso suave, você tem que também, se os números de Stiefel-Whitney são nulos, todos, então a variedade borda. Nós não conseguimos fazer a recíproca. Essa recíproca é muito delicada, e nós, até agora, né, não conseguimos fazer a recíproca, mas está para o futuro. Quem quiser se juntar a nós, será bem-vindo. Aqui, novamente, estamos lá na Chapelle, trabalhando quando fomos lá. O segundo trabalho foi intitulado A Lefschetz Coincidence Theorem for Intersection Homology, que também contou com a colaboração da Thaís Muniz de Rio Claro. Na realidade, esse artigo foi publicado antes do Debrecen. Ele foi publicado em 2015, na Atas do Congresso Brasil-México Second Meeting,
on Singularities and the third Singularity Theory Meeting of the Northeast Region Conference, Salvador, na Bahia. Aí eu tive a oportunidade de ir nesse congresso, graças ao Raimundo, ao convite do Raimundo, agradeço. O objetivo é dar uma generalização do artigo que Goretzky e McPherson, porque eles trabalharam em variedades com singularidades, mas eles deram uma fórmula de Lefschetz para pontos fixos. Nós trabalhamos em variedades com singularidades, porém, trabalhamos para coincidência. Obviamente, se você pega duas aplicações e uma delas se for a identidade, então caímos no caso de pontos fixos, né, que generaliza o trabalho de Goretzky e McPherson. Nesse caso, você pega duas aplicações FG, também com essa propriedade, normally non singular ou plácida, e entre espaços Q-bit spaces, e o número de coincidências é definido dessa forma. Ela é uma soma alternada do traço da aplicação GI-FI, onde essas duas aplicações são definidas entre homologias de interseção na perversidade média. Nosso teorema fala o seguinte, que o número de Lefschetz, esse número aí, nós caracterizamos para coincidência, é determinado pela interseção das classes de homologia dos grafos. Nós tomamos os grafos de F, grafos de G, toma a classe fundamental, faz o produto de interseção, então, menos 1 elevado a n, esse produto, nos dá essa fórmula de Lefschetz para funções normally non singular, ou plácidas, entre espaços Q2 bit. Aqui estamos no outro congresso, apresentando o trabalho. Acho que Elíris que apresentou, né, Elíris? Seguindo a ordem cronológica, fomos convidados a participar do congresso em Pequim, em homenagem a Wu. O congresso chamava-se International Symposium on Event Academic Thought and Mathematics Mechanization, em 2010. Nesse dia, o nosso orgulho foi imenso, lembra? Jean Paul foi convidado para dar palestra de abertura. Lá tinha pesquisadores de todo mundo, e o nosso Jean Paul lá deu a palestra de abertura. Aí o Jean Paul, e aqui o Jean Paul dando a palestra de abertura. Foram dias muito interessantes. No final desse congresso, os pesquisadores chineses nos convidaram para um jantar. E serviram uma sopa de tartaruga. Eu acho que eu não sabia, estava tomando, ela falou que era de tartaruga, aí tinha que continuar tomando. Mas eu acho que foi o prato mais exótico que eu comi na França. A esposa do Marcelo, a Soraya, não, a Soraya experimentou os espetinhos lá, eu não. Mas também tivemos a oportunidade, nessa viagem, de saborear o pato de Pequim, onde havia uma pessoa especialmente dedicada a dar a formalização, né, todo o requinte que se deve ter para comer tal prato. Foi muito... Devemos isso ao Jean Paul também. Dessa viagem, nós escrevemos um survey. A Survey on Cobordism of Spaces and Maps, the Smooth Case and Singular Case, que foi aceito na revista Ensaios Matemáticos. O objetivo desse survey é muito interessante. Nós introduzimos de maneira elementar, né, bem acessível, a diferença das noções que envolve os dois casos. E também como que funcionam as classes.
no caso de Steve Whitney, para casos suaves, e o classes de Vu, no caso com singularidades, e quais os invariantes que nós obtemos através desses números. O conceito, agora, recentemente, começamos a estudar sobre transversalidade. O conceito de transversalidade para espaços estratificados foi estudado por Murolo, de Presses e Trotman. No nosso artigo recente, On-Board Intersection Product for Z2-Bit Space, dedicado a David Trotman, definimos um produto no grupo de bordismo normal, bordismo de aplicações normal e não singular, ou plácidas, entre Z2 bit spaces. Aí nós tivemos que colocar também a hipótese de compacto e localmente compacto. E para P entre 0 e S, nós caracterizamos, em termos do número de Vu, a imagem do conjunto JP S menos P de Y, que é dada pela inclusão do P esqueleto de Y em Y e nível de bordismo entre Z2 e bit space. Nesse dia, no desenvolvimento desse artigo, Jean Paul estava aqui em São Carlos, nós fomos visitar a Cidinha. Nós tivemos momentos bem harmoniosos, alegres, que nós guardamos na nossa memória. O importante para nós é isso, fazer de cada momento um momento muito importante. Então, creio que naqueles momentos, né, Jean Paul, delírios, nós tivemos momentos maravilhosos que nós guardamos em nossos corações. Agora vamos falar sobre o próximo trabalho. O próximo trabalho é o seguinte: a gente queria, no fundo, estudar praticamente a não existência de aplicações equivariantes e relacionar essa relação, esse conceito, com teoremas do tipo Borsuk-Ulam. Ainda está no início, né? Mas eu acho que promete. Cada vez que Jean Paul vem ao Brasil, ele traz uma champanhe. E nós brindamos a nossa amizade, as nossas pesquisas, a nossa vida. Muito obrigada, Jean Paul. Carinho de todos nós. Saúde. Saúde, Jean Paul. Perguntas, comentários, questões? À vontade, por favor. Ninguém tem dúvidas? Então, não vamos agradecer. Depois, sim. Vamos agradecer a Alice de novo, então. Muito obrigado, Alice. E agora, meu irmãozinho, o Nivaldo, que vai falar a respeito do Jean Paul. Não, vou usar esse aqui. Boa tarde a todos. Eu vou voltar um pouquinho no tempo. Dia 25 de setembro de 2005. Aproximadamente esse mesmo horário, eu e a Suelen estávamos embarcando para Marsella. Há 20 anos atrás, pouco depois da gente se casar, a gente estava indo para a cidade que ia ser a primeira cidade que a gente ia morar como casados. Ia ser a nossa primeira casa. E a gente era bem jovem, eu sou jovem ainda, né? Mas a gente era bem mais jovem.
e a gente estava cheio de expectativas. Jovem sou eu, você é um menino. Não pode atrapalhar, fica quietinho. A gente estava cheio de expectativas, imaginando como iam ser as coisas, mas também com muito medo. Ir para um país diferente, um outro idioma, e tão longe da família. E 20 anos depois, eu estou aqui na frente de vocês para prestar uma homenagem para a pessoa que estava no aeroporto, lá do outro lado do mundo, esperando a gente chegar. Quero agradecer muito ao Jean-Paul por tudo que ele fez, por ser essa pessoa central em toda essa trajetória desde o começo. Então, há 20 anos atrás, se essa história começou, e se hoje eu posso estar aqui, é exatamente por essa pessoa que acreditou em mim, essa pessoa que investiu tempo em mim, né, e que compartilhou comigo de tantas coisas boas. Opa. E eu queria começar com um trecho de um poema que eu gosto muito, e colocar poemas em palestras de matemática, eu também aprendi com o Jean-Paul, não reinventei nada, né? E esse poema do Fernando Pessoa, nesse trecho, né, fala: condições de palácio tem em qualquer terra larga, mas onde estará o palácio se não o fizerem ali? E tem várias interpretações para o poema inteiro, mas quando eu olho esse trechinho, eu interpreto esse trecho como potencial. Eu interpreto esse trecho como olhar para as pessoas e ver o potencial que as pessoas têm. Quando a gente procura, se você fizer um exercício de procurar na internet alguns castelos ou palácios que são interessantes e bonitos, vários vão ser em locais que você nunca imaginaria que alguém ia construir. Vários são em lugares onde você imagina quem que ia ter na cabeça de construir um palácio ou um castelo aqui. E o Jean-Paul foi alguém que olhou para mim como uma terra larga e que me ajudou a construir esse castelo. E muito obrigado, Jean-Paul, por ter acreditado em mim. E eu tenho, na verdade, esse privilégio de poder agradecer, como eu sei que você acreditou e você investiu em muitas pessoas. E eu agradeço por isso, Jean-Paul. Bom, eu quero agradecer ao convite, né, à comissão organizadora, né, pelo convite de poder falar, mas eles me deram uma missão quase que impossível, né? Então, falar mais ou menos aí em 25 minutos, né, sobre a parceria do Jean-Paul com o ICMC, a produção científica do Jean-Paul, a liderança acadêmica, formação de alunos, redes internacionais de colaboração, e sem usar efeitos especiais de Hollywood. Então, fica difícil, né? É uma missão realmente quase impossível, mas cheia de significado. Bom, então, antes de começar a falar um pouquinho sobre o Jean-Paul, a formação, a pesquisa, eu queria dar, né, uma informação aqui crucial. Eu acho que é um momento muito importante para tirar uma dúvida de várias pessoas, né? Então, antes de tudo, eu quero esclarecer, né, que foram encontradas provas documentais, né, de que o Jean-Paul não é brasileiro. Né? Não, foram encontradas provas documentais que ele não é brasileiro, e sim, ele nasceu em Oigny, na França, e ele é francês, embora tenha gente que ainda não acredite muito. Talvez o Jean-Paul vai ter que apresentar esses documentos aí, né? Mas eu queria esclarecer isso perante todos vocês aí, né? Bom, então, vou começar um pouquinho sobre a formação do Jean-Paul, que foi, basicamente, né, ele estudou em Lille, ele começou, então, fez a graduação em matemática entre 62 e 63, o mestrado entre 63 e 64, e o doutorado ele fez sob orientação da Marilyn Schwartz, né, que foi um nome crucial no estudo de topologia de singularidades,
principalmente no estudo de classes características de variedades singulares, né, como o Jean Paul e todos os seus descendentes gostam de sempre falar, né, que foi uma pessoa que provou uma conjectura antes de ser estabelecida, né? Então, a Maria-Helene Schwartz provou a conjectura de Grothendieck e Deligne antes dela ser estabelecida, né? E o Jean Paul também fez a sua tese d'état sob orientação do Henri Cartan, um dos matemáticos mais influentes do século XX, um dos fundadores do seminário Bourbaki, e teve como sua segunda tese da tese de état, né, que ele explicou aqui também para a gente, nessa semana, sob orientação do Marco Sebastiani, que peço desculpas que eu não achei uma foto do Sebastiani para colocar, né, mas o Sebastiani, que foi também aluno do Tom, e que trabalhou com o Jean Paul na sua segunda tese, na sua tese de état. E para falar, né, como o Jean Paul, ele é uma pessoa diversificada, ele também fez uma formação em psicologia, né? E ele fez uma formação em psicologia aplicando teoria de singularidades, né, teoria de catástrofes, né? E aí eu coloquei esse modelo que eu acho bem legal quando eu tenho oportunidade de falar, né, em algumas palestras, tal, eu uso esse modelo. Eu não tirei da monografia do Jean Paul, né, mas é um exemplo que está no livro do Arnold, né? E aí ele coloca uma superfície, e essa superfície aqui está modelando o quão, como que eu posso falar, o quão criativo pode ser um cientista, né? Então, o quão criativo pode ser um cientista. E aí ele vai colocar, vai modelar isso como uma superfície que depende de 3 parâmetros, e aí nesses 3 parâmetros ele coloca proficiência técnica, entusiasmo e realização, que eu não sei por que ele colocou A, mas a realização é o A, tá? E aí, né, quando a gente estuda lá a parte de teoria de catástrofes, né, então a gente tem uma superfície, né, então a gente está supondo algumas coisas aí, né, que depois vocês perguntem para o Jean Paul, né? Então, mas a gente está com uma superfície e a gente está estudando essa projeção no plano, né? E aí a gente está usando o teorema do Whitney, que então as nossas singularidades que são estáveis aí, né? Então, no caso aí, que a gente está vendo aqui é uma cúspide, né? Então a gente está pegando ali uma vizinhança ali perto da cúspide, e aí nesse modelo o que eles chamam, olha, só estou tremendo mais que a Thaís na palestra dela, né? Então essa parte aqui é o que eles chamam de comportamento comum, né? Comportamento padrão. E aí, quando você olha aqui nessa parte de baixo, o que é interessante, né? Tem sempre uma frase, né, que o pessoal brinca, né, da relação entre o gênio e o louco, né? Vocês já viram essa conversa, né? Balance a cabeça aí só para me ajudar mesmo, né? Se não ouvir, não tem problema, né? Entre o gênio e o louco, né? E aí, olhando para esse modelinho, né, o que a gente tem? Qual que é o padrão comum, né? Então, o padrão comum é, se você é entusiasmado, mas não tanto, não precisa ser tão entusiasmado. Então, se a sua proficiência ela cresce, a sua realização cresce, e essa seria aí mais ou menos o comum, né? Agora, se você é muito entusiasmado, tem uma região ali, que é uma região que você tem que tomar cuidado, né? Então, se você é muito entusiasmado, tem uma região aqui aonde você pode estar, né, nessa superfície, você pode estar vindo de um ponto aqui, dessa parte, ou dessa parte de cima aqui. Ali, ele chamou de gênios, que seriam quem? São as pessoas super entusiasmadas, com uma proficiência muito boa, só que tem realizações, né? Então, o que ele está chamando de gênio? Então, são as pessoas que desenvolvem, ou pesquisam, ou inventam coisas que a comunidade ou a sociedade valoriza, certo? E embaixo o que é? São as pessoas que são super entusiasmadas, também têm uma proficiência técnica enorme, mas só cria coisa que ninguém acha que serve para nada, né? E aí existe essa linha aqui que você transita entre o gênio e o louco, né? Então tem a frase, né, que fala assim, que existe uma linha tênue entre ser um gênio e um louco.
né? Então, eu costumo falar que agora a gente conhece essa linha, é a cúspide, né? A cúspide é a linha que separa, né, entre o gênio e o louco. Bom, então, as relações, né, do Jean Paul com o Brasil, então, ele veio para o Brasil em 81, já para passar um período longo, né, 6 meses, e ele passou trabalhando com o Sebastiani, no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Ele teve uma colaboração muito intensa com pesquisadores do INPA e da UFMG, e através de um professor da UFMG, Márcio Soares, foi uma ponte também onde ele conheceu o nosso grupo aqui de Singularidades, aonde ele é uma presença desde 1990. E é muito interessante isso, né, porque a colaboração do Jean Paul com o nosso grupo aqui de São Carlos é tão longa quanto um dos nossos maiores símbolos, que é exatamente o nosso workshop, né, Real and Complex Singularities. Então, a colaboração do Jean Paul é tão longa quanto um dos nossos maiores símbolos, né, e ele é a única pessoa que participou de todas as edições do nosso workshop. Bom, então o Jean Paul também foi o professor, né, orientador da primeira tese em cotutela do ICMC. Então, a primeira tese em cotutela do ICMC foi o Jean Paul, que foi o orientador, com a Cidinha, que eu tive a grande honra de ter sido o aluno. Foi a segunda tese em cotutela do campus de São Carlos, e foi a primeira tese em cotutela da Universidade Aix-Marseille com uma instituição brasileira. Então, além de todos os desafios matemáticos, a gente também teve que superar vários desafios burocráticos, né, Jean Paul? A gente teve que aprender um monte de coisa, um monte de regra, né? Então, foi um aprendizado enorme, que também abriu caminho aí para muitas outras colaborações. O Jean Paul também foi coordenador do lado francês do projeto USP-COFECUB, né, um projeto grande também que intensificou bastante, né, as relações entre o Brasil, principalmente, né, a USP e a França. Foi pesquisador visitante especial, então ele ficou um bom tempo no Brasil, onde ele pôde trabalhar tanto aqui em São Carlos, como também na UFMG, na UFC e em outras instituições. E foi professor visitante também na Unesp, em Rio Preto, né, onde ele teve uma bolsa também de professor visitante. Uma das características do Jean Paul que eu acho muito legal e muito interessante é como ele é uma pessoa acessível, né? Então, eu, pelo menos, né, quando eu era aluno, assim, eu sempre era um pouco mais tímido para chegar a conversar com os professores, né? E o Jean Paul sempre foi alguém muito aberto, muito acolhedor, né? E é até hoje, né? E incentiva muito os alunos, dá palestras e minicursos lindos, né? Então, um dos meus objetivos é conseguir dar uma palestra na lousa, como o Jean Paul dá, né? Um dia, quem sabe, né? Mas é alguém que acolhe, né? Que recebe os estudantes. Né? Então, essa é uma característica muito importante e muito marcante, né, do Jean Paul. Bom, sobre a produção científica e colaborações, né, mais de 90 artigos publicados. Aqui eu tive que conferir com ele, porque ele passou umas informações aí no outro dia, e eu fiquei com medo de dar informação errada. Aí eu confirmei com ele depois. Né, 40 coautores, sendo 14 com vínculos no Brasil, entre brasileiros e estrangeiros que trabalham no Brasil. E aí, entre as revistas, né, que ele publicou, Annals of Mathematics, Topology, Advances in Mathematics, Transactions of American Mathematical Society, Journal of London Mathematical Society, entre outras. E aí, nas contribuições científicas, essa foi a parte, eu acho, que mais me assustou, assim, né? Porque eu falei, eu tenho 25 minutos. Né? Então, para apresentar a produção científica do Jean Paul, acho que eu preciso de uns 25 dias. Né? Só que para entender, para poder preparar, eu acho que eu preciso de uns 25 anos. Então, acho que não vai dar. Né? Então, eu vou destacar aqui
as duas principais linhas de pesquisa que eu entendo, desculpa aí, Jean-Paul, se eu errar, né, mas duas linhas, pelo menos importantes, de trabalho dele, classes características em variedades singulares. Então, vários trabalhos muito importantes, em colaboração com o Pepe, Aluf, Schurman, entre outros, né? Então, várias pessoas. E aqui eu destaquei um artigo que talvez eu entendo pela convivência com o Jean-Paul, que ele tem vários artigos importantes e que ele gosta, mas eu acho que esse é um que ele tem um carinho muito especial, que é o artigo onde ele prova com a Marianne Schwartz exatamente o isomorfismo, onde ele vai mostrar que a classe definida pela Marianne Schwartz e a classe definida por McPherson, na verdade, são a mesma classe, né? Então, é um artigo muito importante, né? Um artigo básico ali para o estudo dessa teoria, né? E acredito que é um dos artigos que ele tem muito carinho. E a homologia de interseção, né, que já foi falada aqui pela Alice, né, definida por Goreski e McPherson. Também as contribuições do Jean-Paul são gigantescas, né, nessa teoria, né, e aqui eu coloquei um dos artigos dele, que é um artigo muito importante também, que foi publicado no Annals of Mathematics, né, sobre aspectos dessa teoria que foram também aplicados a variedades históricas, né, e várias outras aplicações geométricas importantes. Bom, na carreira acadêmica, ele iniciou, isso aqui depois a gente pergunta para ele, porque foi o que eu consegui achar. Mas ele começou, né, no ensino secundário, mas eu não tive mais informações do que isso, não consegui achar, né? E depois, então, ele foi professor assistente na Universidade de Lille, depois teve uma passagem pelo Canadá, depois maître assistant na Universidade de Lille, professor na Universidade de Lille, maître de recherche em Paris, diretor da unidade CNRS em Lille, diretor de recherche do CNRS em Marseille, e, desde 2011, é diretor de recherche do CNRS emérito. E cargos de liderança também. Foi diretor do CIRM, diretor do Instituto de Matemática de Lumini, e uma das coisas que eu acho que é um dos grandes orgulhos dele, criador da FRUMAN, né, a Federação de Unidades de Matemática de Marseille, que reuniu os 4 laboratórios de matemática de Marseille. E na formação de pesquisadores, o Jean-Paul teve vários alunos, eu vou colocar aqui, mas eu queria comentar que dentro disso, né, como aluno dele, como é importante essa parte humana que foi tão destacada, né, nessa semana do Jean-Paul, né? E lógico que eu também tenho muito a agradecer à professora Cidinha, né, e a gente gostaria muito que ela estivesse aqui, né, mas claro que eu tenho também muito a agradecer ao Jean-Paul. E aí, antes de colocar mais, né, sobre a sua formação de pesquisadores, queria contar um caso, né, uma pequena história, né. Então, eu me lembro que quando eu estava em Marseille, eu estava lendo um artigo, que eu não vou falar agora qual que é, né, mas quem está mais próximo sabe, mas um artigo que eu acho bem difícil. E eu estava estudando, e eu cheguei num ponto que eu não conseguia andar uma linha. E eu tinha que apresentar um seminário para o Jean-Paul, e eu não conseguia nada. E eu lia aquilo, lia de novo, e nada, não tinha nenhuma ideia, não conseguia preparar nada. E aí tinha reunião com ele, e eu já com medo, mas ao mesmo tempo já falei assim, não, vou comprar minha passagem, vou embora, vou voltar para o Brasil. E eu estava assim, realmente eu estava tão triste, tão desanimado, que eu usei essas palavras, assim, falei assim, Jean-Paul, eu não tenho capacidade de entender esse artigo. E foram essas palavras que eu usei. E ele me deu uma bronca, né, e ele falou assim, não fala isso, e brigou comigo. E depois ele olhou lá algumas coisas e falou assim, olha, Anivaldo, tem uma errata desse artigo. Aí a gente foi procurar a errata, e aí a gente achou, eu peguei a errata,
E a errata não me ajudou em nada. Eu continuei não entendendo o artigo. Mas as palavras do Jean Paul me ajudaram muito. E foram elas que ficaram. Porque, naquele momento, eu acho que era esses momentos onde ele olhou mais para mim do que a dificuldade que eu estava tendo, né? E que, por mais que fosse um artigo importante, por mais que fosse tecnicamente importante, talvez não fosse o mais importante naquele momento, né? E para a minha carreira, coisas pequenas como essa, Jean Paul, que você fez, fizeram toda a diferença. Bom, então, o Jean Paul ele orientou 14 teses de doutorado, espalhados aí na Universidade de Lille, a Aix-Marseille, e em cotutela com o ICMC. E no Brasil, ele foi meu orientador, junto com a Cidinha, foi orientador da Thaís, junto comigo, né? Então a Thaís tem multiplicidade 2, e a Nancy, junto com a Cidinha também, né? Além de várias orientações de pós-doutorado, visitas científicas de estudantes. Bom, então aí eu coloquei parte da família, né? Coloquei aqui, como a Thaís tem multiplicidade 2, então, né, coloquei aqui, mas tem outros, né? A família é gigante, né, que infelizmente não consegui colocar a foto de todo mundo, e tem, né, os outros braços da família também, que aí não fica bravo comigo, não, Jean Paul, mas não dava para colocar todo mundo, né, e eu tinha cabelo, eu já tive cabelo, para quem não me conheceu com cabelo, eu já tive cabelo. Bom, e no reconhecimento acadêmico, né, então, foi palestrante convidado em mais de 120 congressos internacionais, editor de revistas científicas importantes, organizou mais de 20 eventos científicos, né? Então, Jean Paul é reconhecido, né, de forma aí, mundial, né? E é um verdadeiro embaixador da matemática, né? Então, ele trabalhou em redes de colaboração, né, da França com vários países, né? Então, colaborações com Brasil, México, Japão, Vietnã, Polônia, Alemanha, entre outros, né? Então, vários, tanto com colaborações com pessoas, como acordos de colaboração, né, financiamentos de instituições de vários países, né? Então, Jean Paul sempre esteve envolvido aí com a disseminação aí da matemática de forma mundial. Bom, então, feliz aniversário, Jean Paul. Como o Nicolas disse, um pouco de atraso, né? Mas tá valendo, né? Um feliz aniversário. E vai, Corinthians. Bom, eu acho que agora, na hora de, pelo menos, o Jean Paul falar um pouquinho, né? Então, vou passar para ele a palavra. Muito obrigado. Eu vou olhar a Jange, porque não posso falar com a Jange do outro lado. Muito obrigado, então. Nivaldo, muito obrigado, Alice. É incrível as palavras que vocês dão, que não sei se eu mereço tudo isso, mas palavras incríveis, fantásticas. Me vai diretamente no coração, hein, que já ontem foi bem difícil para mim. Hoje, talvez é pior, ainda pior escrito. Muito obrigado a todos. Eu não sei se ontem eu disse suficientemente. Muito obrigado a Miriam e Regilene, hein, que para o dia de ontem. Hoje, para Alice e Nivaldo, mas também todos os amigos, hein, que estão aqui. E Iris e outros, como foi mostrado. E talvez eu possa dar alguns comentários complementares. O primeiro é que a gente tem de ter confiança sempre em si. Eu vou explicar. Como explicou Nivaldo, eu inicio como
professor no secundário. Eu gostava de matemática, então eu fui seguir cursos que eram cursos antes da tese na França, mas eu não quis fazer a tese. Eu era professor no secundário. E eu passei o exame. E Marianne Schwartz era dos professores. Eu passei o exame e eu passei prova escrita, tudo bom. E eu cheguei às provas orais. Com Marianne Schwartz, tudo bom. E depois eu fiz a prova oral com professor que era diretor do departamento de matemática de Lille. E eu fiz a prova oral. Ele me diz de uma maneira séria: você tem de vir no meu escritório às 2 horas da tarde. E era de manhã. Então eu me disse: meu Deus, é que eu não fiz bem, que eu fiz coisas erradas. A meio-dia não fui para almoçar. Eu tomei todos os livros, documentos, assim, para tudo o tempo de meio-dia. Eu cheguei a 2 horas no escritório dele. E ele me diz: você foi o primeiro nas provas escritas. Tem uma posição de assistente livre na universidade. Você está interessado? É incrível. É assim que iniciou minha carreira de toda a universidade. Se eu fosse o segundo nas provas escritas, eu não seria aqui. É incrível isso, não é? Então, é para mostrar que todo mundo tem de ter confiança que são coisas que acontecem aqui, assim, que mesmo você não pensar que poderia ser. É incrível. E minha carreira se joga talvez, não sei quantos... Nunca eu a diferença de ponto entre mim e o segundo, mas a minha carreira inteira é só porque eu conseguia primeiro na prova escrita. Então, é uma coisa que eu quis compartilhar com vocês. A segunda coisa é que uma coisa que Nivaldo diz um pouco, e também Alice, é que todos os colaboradores no Brasil, isso é uma coisa interessante. E ontem eu disse, eu não tenho os mesmos números do que Nivaldo, eu tenho de conferir, porque para mim eu tinha 3 coautores brasileiros e 26 outros países. O Nivaldo não deu os mesmos. Que? É por isso. Então, eu posso dizer 13 brasileiros e 26 de outros países. Então, 13 de todo o país, como eu disse ontem, até o Lev, que era em Fortaleza, o Marco Sebastiani em Porto Alegre, o norte e o sul, e do leste até o oeste, tem a Nancy, que está em Itajuba, o Fernando, que não sei onde está, que está em Lavras, em Campinas tem o Murilo, em ABC tem a Daisy, em Rio Claro tem Alice, Eliris, Marcelo e Thaís Mendes, como foi dito. Em São José do Rio Preto tem a Tui, e eu acho que o único que não mandei é Belo Horizonte, não, porque foi mas São Carlos tem o Nivaldo e a Cidinha. Isso é muito importante. O que é importante é que destes 13 colaboradores, coautores brasileiros, tem 7 mulheres, 6 homens. E quando eu olho os 26 de países estrangeiros, tem uma mulher só, Marianne Schwartz. Todos os outros coautores que eu tenho são homens.
Então, isso também é uma coisa bem típica do Brasil, e uma prova da força que as mulheres brasileiras têm, né? Eu posso dar este como exemplo, que é bem particular do Brasil. O PP me olhou e você faz parte dos 20 isso mesmo. Então, eu acho que isso também é muito significativo, né, dos meus todos coautores. Eu acho que muito obrigado a todos, muito obrigado a todos vocês, né, de participar desta semana, do evento de ontem e do evento de hoje também. E uma vez demais, muito obrigado, Nivaldo, muito obrigado, Alice, pelas palavras maravilhosas que você deu, que, como eu disse já, não sei se eu mereci, mas muito obrigado. Eu acho que você merece bem mais. Bom, gente, eu acho que agora a gente está encerrando o dia de hoje, tá bom? Até amanhã. E olha, a fotografia, teoricamente, ficou para amanhã, antes do café, tá? Acabou a palestra, foto, café. Tá ok? Amanhã cedo, tá bom? Muito obrigado, gente. Temos um jantar hoje à noite. Não se esqueçam, estaremos lá todos praticamente. E ótima noite a todos. Até mais. E vai, Corinthians, com certeza.